Welcome back to the NextGen educational channel. Yes, this is Dr. Kotiswara, lecturer in chemistry. My dear students and children, నేను గతంలో చెప్పినట్టుగా క్లాస్ 6 నుంచి క్లాస్ 9th వరకు ఏ కెమిస్ట్రీ చాప్టర్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే ఇంటర్మీడియట్లో లేదా 11th గ్రేడ్ 12th గ్రేడ్లో స్టూడెంట్ కంఫర్టబుల్గా ఈజీగా ఫీల్ అవుతాడు. నేషనల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ లైక్ JEE మెయిన్స్, అడ్వాన్స్డ్ నీట్లో సక్సెస్ కావటానికి అంటే టాప్ ర్యాంకింగ్ హైయెస్ట్ పర్సంటైల్ రావటానికి ఎక్కడ మనం ఫోకస్ చేయాలి, ఏ టాపిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎస్, సో this comprehensive journey takes you from the fundamental concepts from grade 6 through 9th to the advanced concepts given in class 11th and 12th, which are useful for the JEE means, advanced and NEET. My dear children, ఒక సీక్రెట్ చెప్తా. ఓ సీక్రెట్, స్కూల్ లెవెల్లో క్లాస్ 6th or 7th నుంచి 9th క్లాస్ వరకు మీరు కెమిస్ట్రీలో ఎక్కడ ఫోకస్ చేస్తే JEE మెయిన్స్లో మీకు కెమిస్ట్రీలో అవుట్ ఆఫ్ 100 85+ మార్క్స్ సాధించడం సాధ్యమో, లేదా నీట్ ఎగ్జామ్లో అవుట్ ఆఫ్ 180 మోర్ దెన్ 160 మార్క్స్ మనం గెయిన్ చేయగలుగుతారో అవి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 11 చాప్టర్స్. ఇప్పుడు కేవలం 11 చాప్టర్స్ చెప్తాను. ఈ 11 చాప్టర్స్ మీద కనుక మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి స్కూల్లో క్లాస్ 6 నుంచి 9th క్లాస్ వరకు ఆ 11 చాప్టర్స్ ని కనుక పర్ఫెక్ట్ బేసిక్స్ అండ్ వాట్ అప్లికేషన్స్ అప్ టు లెవెల్ 3 వరకు కనుక ప్రిఫేర్ అయితే కేవలం 11 చాప్టర్ చిల్డ్రన్ ఎస్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ 11th క్లాస్ ఆర్ 12th క్లాస్ you will feel comfortable, and also in the JEE means or advanced or NEET in any national entrance examination you will get the highest percentile marks. ఆ చాప్టర్స్ ఏంటో అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఎస్, వెరీ ఫస్ట్ వన్, some basic concepts of chemistry. దీన్ని మోల్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. ఇన్ సమ్ బుక్స్ లో లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అంటారు అండ్ స్టాషియోమెట్రీ అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు. సో ఎనీహౌ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ద స్టాషియోమెట్రీ. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టెల్స్ దట్ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. అసలు కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చేయాల్సింది ఈ చాప్టర్తో, ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. ఏముంటుంది దీంట్లో? వాట్ ఈజ్ మ్యాటర్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్, డిఫరెంట్ ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లైక్ గ్యాస్ స్టేట్, లిక్విడ్ స్టేట్, సాలిడ్ స్టేట్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్. దర్ ఇస్ అ సాలిడ్ టు లిక్విడ్, లిక్విడ్ టు గ్యాస్ ఆర్ వైస్ వెర్సా. Introducing the melting point, boiling point, freezing point, heat of evaporation, heat of sublimation, like that. It is a very first, the basic matter and its classification. Then elements, compounds, mixtures. So far 120+ elements were discovered, including synthetic elements. What are elements? Even though there are 120 elements, only 40 elements are essential. That's important. 40 elements మనం గుర్తుంచుకుంటే చాలు. ఏం గుర్తుంచుకోవాలి? The symbols. You should know the symbols of minimum 40 to 60 elements. Their atomic numbers
symbol, element, atomic number and its physical state. I will give you a list. దాని ప్రకారం ఎలిమెంట్, సింబల్, దాని తర్వాత మాలిక్యూల్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ, డిఫరెంట్ వ్యాలెన్సీస్, ఎలిమెంట్ అండ్ ఇట్స్ వ్యాలెన్సీ తెలిసి ఉండాలి. And the values of different radicals, positive radicals, negative radicals. Then valency concept తెలిసిన తర్వాత how to write the formula. The formula of sodium chloride is NaCl. Why the formula of sodium chloride is NaCl? Why the formula of magnesium chloride is MgCl2? And why the formula of aluminum chloride is AlCl3? What is this 3? That depends on the valency concept. If you understand the valency concept perfectly, you can write the formula of any compound. Out of hundreds and thousands of compounds, you can write the formula of any compound if you know the valency concept. So in the basic concepts of chemistry, first of all, the elements, their symbols, atomic numbers are important. And the second one, you should know the valency concept. You should know the formula of different compounds. Then molecular weight. If you know the formula, because you know the atomic weights, you can calculate the molecular weights. Then mole concept. What is gram atom? What is gram molecule? How can you calculate the number of moles, number of gram molecules? How can we calculate the number of molecules present in a given sample? How many atoms are present in a given sample? And gram molar volume, density, like that. All the fundamental concepts are given in the chapter. It is the basic of chemistry and it is the language of chemistry. Any student, if you are perfect in this chapter, then only you can follow the remaining part of the chapter. You know that without alphabets, you can't learn a language. Is it? So, ABCD రాకుండా నువ్వు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎలా నేర్చుకోలేమో, ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ రాకుండా నీకు కెమిస్ట్రీ రాదు. కాబట్టి ఫస్ట్ నీకు నేర్పాల్సింది ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, ద ఎలిమెంట్, సింబల్, ఫార్ములా, అటమిక్ వెయిట్, molecular weight, valency compound, how to write the formula of different compounds, then calculating the number of gram atoms, number of gram molecules, calculating the number of molecules, atoms, calculating the volume of a gas at STP or any other conditions, calculating the density, vapor density and relation between all this. It is the basic concepts of chemistry. Okay, it is the first chapter. Then coming to the second chapter, atomic structure. After language of chemistry or the basic concepts of chemistry, atomic structure is the most important in this. The discovery of fundamental particles, the discovery of electron, proton, neutron and their properties, their charge, mass, specific charge, their arrangement of fundamental particles in an atom. That is the atomic models, the Thomson model, Rutherford's model, Bohr's atomic model, their drawbacks, merits, them, quantum mechanical model, quantum numbers, wave nature of light, spectrum, explanation of hydrogen spectrum based on the Bohr's atomic model. Based on the Bohr's model, how to calculate the radius of orbit, energy of electron, velocity of electron. Then electronic configurations. You should know the electronic configurations of minimum 40 to 60 elements. If you know the Hubble principle, Sund's rule, and the Pauli's exclusion principle, you can write the electronic configuration of any element. So, atomic structure is the next important chapter. If you have perfect command or knowledge on the atomic structure, you can follow the remaining part of chemistry. After atomic structure, children, the next topic is periodic classification or the classification of elements or the periodic classification, which is also called as periodic table. The classification of elements.
After you know what is element, what is compound, their atomic numbers, atomic weights, etc. Then if you know about the atomic structure, particularly electron configurations, then we can classify the elements. So in the classification of elements, the classical theories, Dubin-Swire theory, then Newland's theory of octaves, then Mendeleev's law, Mendeleev periodic table, the merits of Mendeleev periodic table and the drawbacks of Mendeleev periodic table. Then the modern periodic law, the long form periodic table, classification of elements into SPDF blocks, then periodic properties like atomic size, ionic size, ionization potential, electronegativity, electron affinity, electropositivity, metallic or non-metallic nature, the acidic and basic nature of oxides. So the classification of elements is one of the most important basic concept. So the basic concepts of chemistry, atomic structure, periodic table, as these three are the most important basic concepts. The every chemistry, every part of chemistry, every chapter, every topic of the chemistry depends on only these three fundamental chapters. My dear children, first నువ్వు కమెంట్ సాధించాల్సింది బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. ఆఫ్టర్ దట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ మీద నీకు పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. దెన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, గ్రూప్స్, పీరియడ్స్. ఆ ఎలిమెంట్ ఏ గ్రూప్ లో ఉంది, ఏ పీరియడ్ లో ఉంది, దాని వ్యాలెన్స్ ఏమిటి, దాని మెటాలిక్ నేచర్, దర్ ఇస్ ఆక్సిడైజింగ్ నేచర్, రిడ్యూసింగ్ నేచర్, ఆల్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క మొత్తం స్వరూపాన్ని ఒక సింగులర్ టేబుల్లో చూపించేదే పీరియాడిక్ టేబుల్. పీరియాడిక్ టేబుల్ మీద ఎవరికైతే పర్ఫెక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు కెమిస్ట్రీలో ఏ పార్ట్ అయినా చేయొచ్చు. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్. దెన్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఈజ్ the chemical bond. After atomic structure and periodic table, the most important chapter is chemical bond. How the atoms combine, why the atoms combine to form molecules. Yes, the chemical bond, the Costello-Lewis theory, then ionic bond, properties of ionic compounds, the covalent bond, coordinate covalent bond, which is also called as dative bond, the differences in the properties of ionic compounds and covalent compounds, then valency bond theory, VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory, then the theory of hybridization, a beautiful concept, the theory of hybridization, the shapes of molecules, bond angles, how beautiful it is. Then the concept of dipole moment and the hydrogen bonding. These are the most important topic. Actually, that is given in the class 8th and class 9th of the CBSE syllabus. Even the NextGen syllabus, in the NextGen curriculum, we introduce all these basic concepts of chemistry, atomic structure, or classification of elements, chemical bond. Even the 7th class and 8th class, we completed all these topics. Then after chemical bonding, the important chapter is physical chemistry part. The first 5 chapters are the most important for any student to follow the chemistry. The basic concepts of chemistry, atomic structure, periodic classification, chemical bond, these 4. ఈ 4 చాప్టర్స్ మీద ఎవరికైతే పర్ఫెక్ట్ కమాండ్ ఉంటుందో, ఎవరైతే వాటి బేసిక్స్ సమూలంగా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళ కెమిస్ట్రీ చాలా ఈజీ అవుతుంది. వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్లో లేదా జేఈఈ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్లో హైయెస్ట్ స్కోరింగ్ వస్తుంది. ఓన్లీ దిస్ 4 చాప్టర్స్ మీద పర్ఫెక్ట్ కమాండ్ ఉంటే చాలు. దెన్ 5th చాప్టర్ చిల్డ్రన్, యాక్చువల్గా 5th చాప్టర్ మనకి ద స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్యాస్ స్టేట్. I will show you in detail states of matter. In the states of matter, actually there are 2 topics in JEE main syllabus. That's gaseous state and liquid state. So in school level, liquid state is not important. It has very low weightage in JEE mains or advanced or NEET. So we focus on the gaseous state.
In the gas state, we define the properties of gases like volume, pressure, density, mass. Then the gas laws, the Boyle's law, Avogadro's law, Charles' law, Graham's law of diffusion, Dalton's law of partial pressures, molecular velocities, like that. So the fifth important chapter is gas state. In the physical chemistry part, there are 5 chapters. In the physical chemistry, the first one is gas state, and the second one is chemical equilibrium, which includes ionic equilibrium. In chemical equilibrium, the concept of chemical equilibrium, law of mass action, equilibrium constant, Kc, Kp, Le-Chatelain principle, like that. In the case of ionic equilibrium, the most important topic, acids, bases, salts, pH problems, universal indicator concept, salt hydrolysis, and the concept of buffer solutions. One of the most important topics is the equilibrium. In equilibrium, there are 2 parts, the chemical equilibrium and the ionic equilibrium. After that, the chemical kinetics, which is also most important, the rate of reaction. What are the factors that can influence the rate of reaction? What is the effect of catalyst? Energy profile diagrams, like that, the chemical kinetics. Then the another most important concepts are solutions. What is the solution? What is a solute? What is solvent? What is saturated solution, unsaturated solution, supersaturated solution? Then the concentration methods like molarity, molality, normality, formality, mole fraction, and the colligative properties like lowering of vapor pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point, osmotic pressure. The most important concept is the solutions and the colligative properties. And the another most important topic is the electrochemistry. The electrolyte, non-electrolyte, electrons of different electrolytes, poor electrolytes, that's the weak electrolytes, strong electrolytes, Faraday's laws, Faraday's first law, second law. Electrochemical series is the most important reaction, which is connected to the redox reactions. Most important topic either in JEE mains or advanced or NEET. So these are the physical related chapters. I will repeat again, children. In the physical chemistry part, there are 6 chapters. The gaseous state, chemical equilibrium, which includes ionic equilibrium, chemical kinetics, solutions, electrochemistry. These are the important, most important chapters which belong to physical chemistry category. Then organic chemistry. So we know that, I think you know that organic chemistry is the most important topic. 30% of the questions will be given only from the organic chemistry in JEE mains or NEET. 30% questions. So what is the basis for organic chemistry? Organic chemistry doubt lekunda చక్కగా అర్థం కావాలంటే the organic chemistry essentials are the basic concepts of organic chemistry, which includes reaction mechanism. The most important, ఈ essentials of basic concepts of organic chemistry, ఇది లేకుండా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లేదు. ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం? ద బాండింగ్ ఇన్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్. The bonding in carbon compounds. There's a catenation, tetravalency of carbon, like that. Then the classification of carbon compounds. The nomenclature, the IUPAC nomenclature is the most important. The nomenclature of not only the aliphatic open chain compounds, the nomenclature of aromatic compounds and alicyclic compounds is also important. After nomenclature, the most important point is isomerism. So nomenclature, isomerism. And the next one is the reaction mechanism, which is the most important.
the reaction mechanism. If you understand the basic concepts of reaction mechanism, you can understand the any organic reactions. In the reaction mechanism, the homolytic cleavage or heterolytic cleavage of the covalent bond, free radical, electrophile, nucleophile, types of organic reactions like addition reactions, substitution reactions, elimination reactions. In elimination reactions, E1, E2 reactions, substitution reactions, SN1, SN2, even addition reactions, electrophilic addition, nucleophilic addition, free radical addition, and the electron displacement. Electron displacement affects the inductive effect, mesomeric effect, resonance effect, hyperconjugation, effect of these effects on the reactivity of organic compounds. It's the most important thing is chapter is organic chemistry. That's all, children. If you focus on these 11 chapters, if you focus on only on these 11 chapters, the total chemistry becomes easy and easier. కాబట్టి క్లాస్ 6లో ఉన్న పిల్లవాడికి 9th క్లాస్ వరకు 6th 7th 8th 9th ఈ 11 టాపిక్స్ మీద ఫోకస్ చేసి వాటిని ఇన్ డెప్త్ ఎక్స్పాండ్ చేయగలిగితే 11th గ్రేడ్ 12th గ్రేడ్లో లేదా నేషనల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అపేర్ అయ్యేటప్పుడు కెమిస్ట్రీలో అవుట్ ఆఫ్ 100 more than 85% మార్క్స్ డెఫినెట్లీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓన్లీ 11 చాప్టర్స్. మళ్ళొకసారి నేను చెప్తాను. ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, అటామిక్ స్ట్రక్చర్, classification of elements, chemical bond. These are the first basic four. Then the physical chemistry part, gaseous state, chemical equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetics, solutions, and electrochemistry. These are 6 and these are 4, 10. And the organic reaction mechanism are the basics of organic chemistry. That's all. These are the 11 chapters. So children, నేను ఏం చేయబోతున్నాను, ఈ 11 చాప్టర్ల మీద ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను. జస్ట్ ఫర్ 3 months, కేవలం 3 months పీరియడ్లో పర్ డే 15 to 20 minutes క్లాస్లో దీనిలోని ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కవర్ చేయబోతున్నాము. ఎస్, ద నెక్స్ట్ క్లాస్లో ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీతో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.